of the backward chaining and forward chaining. Create declare expression. So I'm just giving giving you some test. Target property I have been to taken as a something I have to take the bank and just create and open. So in chain tracking, we have an option to go for whether the declare expression should be a forward or chain backward. And only మనకి declare expression rule మాత్రమే మనం define చేయగలం. Whether it is a forward or backward అని. Whether it is forward chaining or backward chaining అని మనం declare expression మాత్రం మనం define చేయగలం. Remaining all are the forward chainings. So whenever inputs change, this should be a forward chaining. So only the mostly whenever used this field is nothing but a backward chaining. The mostly commonly used that whenever used is nothing but a backward chaining. So what exactly happens? I'm just going to create a Word document. So better, no. Okay. So suppose, so what forward chaining do? Suppose the price is there and quantity is there and total, right? So suppose if price is 10 and quantity is 5, then total equal to nothing but a price into quantity 50, right? Nothing but price equal total equal to price into quantity 50, right? So this is nothing but a forward chaining, and based on the property values, whenever the inputs values changes, the target property will be the updated. This is nothing but a forward chaining. So what is meant by the backward chaining? So ఈ టోటల్ వాల్యూని నువ్వు ఎక్కడైతే రిఫర్ చేస్తుంటావు, సపోజ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ డిఫరెంట్ ఫ్లోస్ నువ్వు యూజ్ చేస్తే, so and whenever we refer the target property, so whenever we used means whenever we use this target property, then only this price will be, then only the target property will be the updated. అంటే నువ్వు బ్యాక్వర్డ్ చైన్లో ఈ టార్గెట్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయకుండా ఓన్లీ ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ యూజ్ చేసావు అనుకోండి, ఈ టార్గెట్ ప్రాపర్టీ అప్పుడు నీకు అప్డేట్ అవ్వదు, ఈ టోటల్ వాల్యూ నీకు రాదు బ్యాక్వర్డ్ చైనింగ్లో, అంటిల్ అన్లెస్ వీ హ్యావ్ టు రిఫర్. అదే ఫార్వర్డ్ చైనింగ్లో నువ్వు టోటల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ నువ్వు రిఫర్ చేయకపోయినా కూడా నీ ప్రాపర్టీ వాల్యూ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ బ్యాక్ ఎండ్లో నీకు టోటల్ వాల్యూ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. So for example, go to just create one. So is I have any property on the total? No, right? I'm just going to create a few properties for quick understanding. Now I'm going to create a few properties. Add field is nothing but here total is nothing but a integer, right? So take it as a integer. Price nothing but a integer. I'm going to take price total quantity, right? Quantity, so same, I'm going to take it as a integer. I just going to click this. I'm just to the save. I just have to refresh the app explorer. I'm going to create a one section for our understanding.
technical user interface section. I'm just going to give as a the best name, forward and backward. So not right here, I'm calling my properties. Just do a save. I'm going to create a flow action for this. Save. I'm going to create one more flow. Where it is, where process category, right? Flow. Click and open. Submit, save, actions, run. So here I'm giving the values, the price value 23 and quantity value the 12. So when I click the total, I need to get a value, but I'm not getting the right, but I'm not getting the value. I'm just going to the keyboard, just going to the pivot page. So keyboard nothing but temporary page kada. I'm just open the pivot page. No. Okay, where is my pivot page? Pivot page, right? So the price is no value is updated because I'm not submitting, right? The price is no value updated. Quantity where maybe is so quantity and total also. Quantity and total also no updated. I'm just lose this. I'm just giving a submit 94. Again, I'm going to open the clipboard. I'm just go back to open the pivot page. Where is my pivot page? Pivot page. Pivot page. So price is the 23. So I have taken the price value and quantity is the 12, but there is no total value. Total value naku update avala. So for that I'm going to create a one declare expression rule. So this is nothing but a test deck. I'm going to give target property is nothing but a total kada target property. So total target property. Just create and open the value of how we can define his plus dot price into space dot quantity, right? So quantity, I'm just give the save. So is it need to call anywhere? No need, right? So I'm just go back to my flow. I'm just asked to the refresh. Okay, I'm just going to execute. I'm going to execute this flow one more time. Run. So where I'm giving the price is 10, quantity is 10. So my total will be updated, right? 100. So I'm just going to the clipboard, go back to the work page. Where is the PV page? So PV page.
So price is 10. So my quantity 10, 100 is 10, right? My total will be updated. Now I'm going to go to my section. I'm going to delete this property, check out, and I'm going to do the save, do the check-in. I'm go back to my flow, actions, and run. So here I'm going to give the one value file. This one is the 10. Give the submit. So I'm going to the clipboard page 96, right? 96, that is 96. Go to the pivot page. Where is the pivot page, right? Pivot page. So price is 5, quantity is 10, total is 50. అంటే నువ్వు whenever you use the property, అంటే నువ్వు ఆ టోటల్ వాల్యూ అనేది అప్డేట్ అవుద్ది. whenever is ఫార్వర్డ్ చైనింగ్లో నువ్వు ఆ టోటల్ వాల్యూని యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా కూడా బ్యాక్ ఎండ్లో ఆ టోటల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్ అనేది అప్డేట్ చేసుకుంటుంది ఫార్వర్డ్ చైనింగ్. So an example, it is my so on chain tracking, I'm going to act as a backward chaining, check out, check in, same again, same I'm going to flow, run the flow. So here I'm going to do, so here I'm going to give the 4, I'm just give the submit. I'm just going to the clipboard, PV work page. So price is 2, quantity is 4. Where is the total? Where is the total? Total no, right? Total property ఉందా? లేదు కదా. అంటే బ్యాక్వర్డ్ చైనింగ్ అంటే ఏంటి? whenever we reference, అంటే మన టార్గెట్ ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాల్యూ అనేది తీసుకుంటుంది. అది ఫార్వర్డ్ చైనింగ్లో whenever input values change it, the target property automatically updated. So that is the difference between the forward chaining and the backward chaining. And only a calculation purpose came. So I'm saying what I am saying them for calculating purpose we are going to use the declare expression rule, right? So only calculation, only declare expression use చేసుకొని చేయొచ్చు అంటే no, we go for the data transform. We have to use the so activity యూస్ చేసుకొని చేయొచ్చు, మనం డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూస్ చేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేషన్ని చేయొచ్చు. సో ఇంటర్వ్యూలో ఏమడుతారంటే సేమ్ నేను ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే టు డూ, ద బెస్ట్ వే టు గో విత్ ద క్యాలిక్యులేషన్, అదర్ ఇస్ ద డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ డిటిఆర్ యాక్టివిటీ. సో యాక్చువల్లీ ద బెస్ట్ బిహేవియర్ డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాకుండా, డిక్లేరబుల్స్ కాకుండా వి గో ఫర్ ద యాక్టివిటీ ఆర్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. దెన్ వై? ఎందుకు అంటే I'm just showing you. I'm just creating an activity.
So I'm going to use a property set. Expand the property set. Dot total. Place it dot price into quantity. I'm just the save. So what I'm getting, just reload the error message. ఏమొచ్చిందండి? The target property already specified in another expression. అంటే టార్గెట్ ప్రాపర్టీ అనేది ఆల్రెడీ డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రూల్లో స్పెసిఫై చేసింది అని చెప్పిన. అంటే ఒకసారి నువ్వు డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైనా ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తే ఆ ప్రాపర్టీని అదర్ రూల్లో ఈ ప్రాపర్టీని మనం యూజ్ చేయలేము. ఈ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయలేము. సో సేమ్ యాక్టివిటీ యూజ్ చేసుకుని ఒక క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు కాల్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్లో యాక్షన్లో వెదర్ ఇన్ ద ప్రీ యాక్టివిటీ ఆ పోస్ట్ యాక్టివిటీ దగ్గర మనం యాక్టివిటీని కాల్ చేసుకోవచ్చు. దర్ ఆర్ యాక్టివిటీస్. సో యాక్టివిటీ మనం కాల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా రెస్పెక్ట్ దానికి అది అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫార్వర్డ్ చైనింగ్ అండ్ ద బ్యాక్వర్డ్ చైనింగ్. Next we go for the securities. సో ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఎందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే, సపోజ్ మీరు ఏదైనా ఒక ఆపరేటర్కి మీరు పర్టికులర్గా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, ఏదైనా రోల్స్ ఇవ్వాలి, ఏదైనా కొన్ని ప్రివిలేజెస్ మనం ఆపరేటర్కి ఇవ్వాలి అనుకుంటే గో ఫర్ ద సెక్యూరిటీస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆపరేటర్. ఈ ఆపరేటరు ఎవరిని ఫాలో అవుతాడండి? ఆపరేటర్ ఏ రూల్స్ని ఫాలో అవుతాడు? దిస్ ఆపరేటర్ బిలాంగ్స్ టు ఏ ఫార్మర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ గ్రూప్. సో ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్కి ఏదైతే రోల్స్ యాక్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ ఆపరేటర్ అడ్మిన్ ఐఎంపీ అనే ఆపరేటరు ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ని ఫాలో అవుతాడు. యాక్సెస్ గ్రూప్లో ఏదైతే యాక్సెస్ ఉన్నాయో ఆ యాక్సెస్ అన్నీ కూడా ఈ ఆపరేటర్కి వస్తాయి. సో జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్. సో పోర్టల్ అంటే అప్లికేషన్ నేమ్, ఏ అప్లికేషన్కి ఫార్మర్స్ వేరే కదా, ఫార్మర్స్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్ కదా మంది. సో అప్లికేషన్ ఏంటి? అండ్ ఈ పోర్టల్ అంటే ఆపరేటర్కి ఏ పోర్టల్ యాక్సెస్ చేయాలి, వెదర్ హీ హ్యాస్ ఎ డెవలపర్ స్టూడియో, అడ్మిన్ స్టూడియో, డెవలపర్ స్టూడియో. సో ఆపరేటర్ ఏ స్టూడియో యాక్సెస్ ఉంది, అడ్మిన్ స్టూడియోనా, లేదా డెవలపర్ స్టూడియోనా, లేకపోతే కేస్ మేనేజరా, సంథింగ్ చూడండి. సో కేస్ మేనేజర్, కేస్ వర్కర్. సో ఏంటి ఏ స్టూడియో తను యాక్సెస్ చేయి ఉండాలి, డెవలపర్ పోర్టల్ లేకపోతే సంథింగ్. సో ఇక్కడ చూస్ చేసుకుంటాం అంటే ద పర్టికులర్ యాక్సెస్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఆపరేటర్స్కి ఏ పోర్టల్ యాక్సెస్ ఉండాలి. that we have to given here. If you need any operator, we can add the portal also. Right. Next, roles. సో ఏమేమి రోల్స్ ఉండాలి? బేసిక్గా వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ రోల్. మనం సపరేట్గా మనం కొన్ని రోల్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో రోల్కి డెఫినెట్గా కూడా అప్లికేషన్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ నేమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, అప్లికేషన్ నేమ్ మేనేజర్ యాక్సెస్ రోల్, అప్లికేషన్ Pega security administrator. This is ఫార్మర్స్. ఇది మన యాక్సెస్ గ్రూప్ కదా, అట్లాగే నువ్వు కావాల్సిన రోల్స్ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఇట్ హ్యాస్, ఈ సెక్యూరిటీలో ఏముంటుంది? జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ దిస్ రూల్. సో ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకి అంటే సెక్యూరిటీస్.
చూడండి యాక్సెస్ క్లాస్ ఏ క్లాస్కి ఏ అప్లికేషన్స్కి నువ్వు ఆ పర్టికులర్ ఆపరేటరు. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ రైట్. సో డిఫరెంట్ యాక్సెస్ క్లాస్ ఉంటాయి. ఏ క్లాస్కి సంబంధించి నువ్వు రిస్ట్రిక్షన్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. రీడ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే కాపీ ఆఫ్ ద రూల్ అండి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లో యాక్షన్? వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లో యాక్షన్? రూల్ ఓబీజే instance. What is the instance of object అంటే nothing but a shadow, right? Shadow. So same as copy and instance అంటే nothing but a shadows of our real rules. So where we can see the rule obj, rule obj activities are the instance of rules. Just these are all the activity instances to test activity fetch state. So these are all the activity name and applies to instances. So whenever we create the rule, we automatically have one instance under the name. We have one instances. Same as flow action rule obj flow action, right? So these are all the where it is. So these are all the flow action instances. FW, backward and forward flow action. These are all the flow action instances. సో అంటే రీడ్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఇన్స్టాన్స్ మనం రీడ్ చేయొచ్చు. అంటే వీ కెన్ రీడ్ ద ఇన్స్టాన్స్, వీ కెన్ రైట్ ఇన్స్టాన్స్, మన ఇన్స్టాన్స్ని రీరైట్ చేయొచ్చు. డిలేట్ ఇన్స్టాన్సెస్ అంటే ఆ ఇన్స్టాన్స్ మనం డిలేట్ చేయొచ్చు. అంటే నువ్వు పర్టికులర్ అప్లికేషన్ మీద నువ్వు ఇన్స్టాన్స్ రీడ్ చేసే ఆప్షన్ ఇస్తున్నావు లేదా. జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ దిస్. చూడండి క్లాస్ ఏ క్లాస్కి నువ్వు ఈ పర్టికులర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ నువ్వు త్రో చేయాలనుకుంటున్నావు. సో ఆ క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాను. అండ్ రీడ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎవరు వస్తుంది మ్యాటర్ చదవండి క్లియర్లీ. So enter 0 or else leave blank to prohibit all accesses. అంటే నువ్వు 0 or else ఎంటీకి వస్తే ప్రొహిబిట్ ఆల్ యాక్సెస్ మనం ప్రొహిబిట్ చేస్తున్నట్టు. అంటే రీడ్ ఇన్స్టాన్స్ వెయిట్నెస్ అన్ని కూడా మనం ప్రొహిబిట్ చేస్తున్నట్టు. ఆర్ ఎల్స్ enter a value between 1 and 5. So these are the range of values. 1 and 5 the range of the values. So అది నువ్వు రీడ్ ఇన్స్టాన్సెస్ 5 అని ఇచ్చావు అనుకోండి, అంటే వాళ్ళకి కంట్రోల్ ఇచ్చినట్టు. అంటే ఇన్స్టాన్సెస్ని వాళ్ళు రీడ్ చేసుకోవచ్చు, అని అర్థం బట్టి ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే రైట్ ఇన్స్టాన్స్ అది కూడా. సో ఇన్స్టాన్స్ రైట్ ఇన్స్టాన్సెస్ సంథింగ్. సో రీడ్ ఇన్స్టాన్స్ రైట్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఎక్కడ రైట్ చేయొచ్చు ఇన్స్టాన్సెస్ని. అండ్ డిలేట్ ఇన్స్టాన్సెస్, డిలేట్ ఇన్స్టాన్స్ దీనికి నువ్వు 5 ఇచ్చావు అనుకుంటే వాళ్ళు డిలేట్ చేయొచ్చు, రీడ్ చేయొచ్చు. సేమ్ రీడ్ రూల్ కూడా నువ్వు ఇస్తున్నావు సంథింగ్ 5. అంటే నువ్వు రూల్స్ని రీడ్ చేయొచ్చు, రీల్స్ని అప్డేట్ చేయొచ్చు. రైట్ రూల్స్ అంటే వీ వాంట్ అప్డేట్ రూల్స్ నువ్వు అప్డేట్ చేయొచ్చు, డిలేట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జిక్యూట్ ద రిపోర్ట్స్ అందరికీ యాక్సెస్ ఉండదండి. రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అందరికి యాక్షన్ అనేది ఉండదు. సో అలాంటి నువ్వు రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే వి గో ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూట్ రిపోర్ట్స్, ఎగ్జిక్యూట్ యాక్టివిటీస్. యాక్టివిటీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి నువ్వు వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వకపోతే అది. సో జస్ట్ గివ్ దిస్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సంథింగ్.
సబ్మిట్. చూడండి, పర్టికులర్ క్లాస్లోకి నేను ఇన్స్టాన్స్ని డిలీట్ చేయొచ్చు, వెయిట్ చేయొచ్చు. డిలీట్ చేయలేను. ఇన్స్టాన్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ అప్డేట్ చేయలేను, డిలీట్ చేయలేను. రిపోర్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేను, యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేను. నో ప్రివిలేజెస్. సో ఇట్లా మనం చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ద ప్రివిలేజెస్? సో ప్రివిలేజెస్ నథింగ్ బట్ ఏ హై లెవెల్ రిస్ట్రిక్షన్స్. హై లెవెల్ ఇది ఒక ఆపరేటర్కి, సపోజ్ ఒక ఫ్లో, ఒక రూల్ అనేది నువ్వు ఆపరేటర్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేయించకూడదు అనుకుంటున్నావు. ఒక రూల్ అనేది నువ్వు ఒక ఆపరేటర్కి ఎగ్జిక్యూట్ కావాలనుకుంటే వి గో ఫర్ ద ప్రివిలేజెస్. హౌ టు డినైయింగ్ ద పర్మిషన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ పర్టికులర్ ఫ్లో. ఒక ఫ్లో, ఏదైనా ఫ్లో కానివ్వండి, ఒక రూల్ కానివ్వండి, ఏదైనా ఒక ఆపరేటర్కి ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా ఉంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ ప్రివిలేజెస్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ ప్రివిలేజెస్, జస్ట్ గో బ్యాక్ దేర్. చూడండి, లిస్టింగ్ ఏ ప్రివిలేజ్ విత్ నో ప్రొడక్షన్ లెవెల్ denies access to user with this role. అంటే ఒక ఆపరేటర్కి నువ్వు రోల్ని డినై చేయడానికి, అన్లెస్ ద ఇన్హెరిట్ ప్రివిలేజెస్ విత్ ఇన్ ది కేస్ హైరార్కీ చెక్ బాక్స్ is selected for this role when the privilege inheritance blank production level will allow access to determine the access. మనకి పైన చెక్ బాక్స్ చూపిస్తాను. I will show you this. Here we have check box, right? సో మనకి బై డిఫాల్ట్గా కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి. సో యాక్సెంట్ రిజెక్టెడ్, యాక్సెంట్ రిజాల్వ్, యాక్సెంట్ రిటర్న్, యాక్సెంట్ సేవ్ సంథింగ్ అని. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ప్రివిలేజెస్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ అవర్ ఓన్ ప్రివిలేజెస్. సో మనకు ఆ ప్రివిలేజ్ మనం కూడా క్రియేట్ చేసుకొని, సో రెస్పెక్టివ్ వీ కెన్ కాల్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫ్లో యాక్షన్స్లో కాల్ చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ రూల్స్లో మనం ఈ ప్రివిలేజెస్ని మనం కాల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ప్రివిలేజెస్. సో ఇంటర్వ్యూలో ఏమడుతుంటారంటే how we can restrict the user from the particular flow. అంటే we go by using the privileges, we have to restrict them. How the user didn't have access to delete instance because in an access group maybe we have here some privileges. Next we have under the decision rules, what we have, decision table and decision tree. So next we have a decision table and the decision tree. The main intents of the table and tree are the decisioning conditions for taking the for taking the decision. Taking the decision, we go for the decision table. Like how like example ఏంటంటే అండి, సపోజ్ మీరు ఒక సైట్లో లోన్ అప్లై చేస్తున్నారు. ఒక సైట్లో సపోజ్ మీరు ఒక పర్సనల్ లోన్ని అప్లై చేస్తున్నారు. సో అప్లై చేస్తున్నప్పుడు బేసిక్గా మీ సిబిల్ స్కోర్ ఎంత, శాలరీ ఎంత, అవన్నీ మనం ఎంటర్ చేస్తుంటాం. సపోజ్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వాడు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉండి శాలరీ 10,000 పైన ఉండి సిబిల్ స్కోరు 600 అబోవ్ ఉంటే మనం ఇతనికి 10 lakhs లోపల లోన్ ఇవ్వచ్చు అని పెడతాడు. అట్ ద సేమ్ టైం ఐసిఐసిఐ వాడు గవర్నమెంట్ జాబ్ అయ్యండి, శాలరీ 20,000 అబోవ్ అయ్యండి, సిబిల్ స్కోర్ 700 అయ్యి ఉంటే లోన్ ఎంత ఇవ్వచ్చు అని వాడు పెడతాడు. అంటే నువ్వు అప్లికేషన్ అప్లై చేస్తున్నావు, నువ్వు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్గా చూస్ చేసుకున్నావు, నీ శాలరీ 10,000 అని ఇచ్చావు. సో నీ శాలరీ 10,000 ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా నీకు లోన్ అమౌంట్ రిజల్ట్ రావాలి. అంటే డిసిషన్ తీసుకోవాలిగా, ఓకే ఈ పర్సన్ ఎంత ఉంటున్నాడు కాబట్టి నీకు ఎస్బీఐలో
ఇంత అమౌంట్ లోన్ రావచ్చు అని నీకు ఇన్స్టాంట్గా మనకు ఒక డిస్ప్లే స్క్రీన్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేసుకోండి ఎస్బీఐలో అని. లేదు లేదు నీకు 20,000 శాలరీ ఉండి యాజ్ ఎస్బీఐకి 10,600 అని చెప్పాను కదా, బట్ నీకు 10,000 అన్న, బట్ 20,000 ఉంది, బట్ నీ సిబిల్ స్కోరు 600 కన్నా తక్కువ 500 ఉంది. అప్పుడు నీకు ఎర్రర్ రావాలి, నో ఏ బ్యాంకు నీకు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు, ఎస్బీఐ కాదు మిగతా బ్యాంకులు. అది వెంటనే మిగతా బ్యాంకులు చెక్ చేసుకునేది, హెచ్డిఎఫ్సి వాడు ఇస్తున్నాడా లేకపోతే ఐసీసీ యాక్సిస్ వాడు ఇస్తున్నాడా చెక్ చేసుకునేది. సో నీ రిక్వైర్మెంట్ ఎవరైనా మీట్ అయితే సో వాళ్ళ కేసుని నీకు ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఆర్ఎల్స్ ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది, నో సారీ ఫర్ ద డిక్లేర్, ప్లీజ్ ట్రై ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ సంథింగ్, అది ట్రై ఆఫ్టర్ 6 hours అని సంథింగ్ మనకు అలా ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. అంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసిషన్ అంతా తీసుకున్నంతా కూడా డిసిషన్ టేబుల్ అండ్ డిసిషన్ ట్రీ వాల్యూస్.